Привет, Бен. Hello, Tanya. And hello, everybody. Нам пора продолжить разговор про наши квартиры и дома. Indeed. I think we've managed to talk about 7 of the places that we've lived so far. Да. Много уже прошло, но когда мы вернулись в Петрозаводск, так вышло, да, мы уже рассказали почему, смотрите предыдущую часть, мы сняли здесь квартиру, это была такая временная квартира, но именно в этой квартире зародился блог Бена в Инстаграм. That's right. Well, I mean, technically, and I feel like this was a home, just for me, my blog began when I was in isolation. When I arrived in Petrozavodsk at the start of the pandemic, I had to spend 14 days in self-isolation. And so Tanya rented a tiny one-room studio flat for me. And I spent 2 weeks there alone. And that's where I made my first videos, in that tiny little studio flat. And after that experience, I decided that I never wanted to live in a new build apartment block because it was like the walls were made of paper. I could hear everything from upstairs, everything from the next door flat. It was impossible. Now, of course, I don't know if all new apartment blocks are built like that, but I was shocked at how bad the sound insulation was. So, the next flat that we rented was not in a new build, was it, Tanya? Да, как раз в достаточно старом доме. И, в принципе, там и по цене, да, нам нужно было найти. А еще нужно понять и немножко погрузиться в атмосферу 2020 года, где люди буквально боялись людей, потому что они насмотрелись телевизора про вот этот ковид, и снять квартиру в тот момент было реально сложно, потому что люди подозревали, а почему вы сейчас снимаете квартиру, а для чего это вам надо, а вот что-то... то есть подозрительность людей была типа level 100. Вообще. Но мы сняли эту старую квартиру, двухкомнатную, двухкомнатная кухня там была... Прихожая, она старенькая, со старым ремонтом, там вообще все было очень-очень просто и плохо. I remember, we tried really, really hard to clean it, didn't we? Да, она была грязной. Whenever we rent a property, we spend the first week cleaning, don't we? Да, потому что я не могу жить в этой грязи, которую, как правило, люди оставляют за собой, либо хозяева дома, либо... это вообще... I remember scrubbing the floor. It was sticky for some reason. I scrubbed it and I scrubbed it. Липкий от грязи, копоти, что там, я не знаю, копится. Да, пунктик с чистотой имеется. But I have happy memories of that place. I think because it was the first time that I actually worked from home. Да. I worked on my blog, I taught lessons online, and so for the first time as a father, I didn't have to go out to work. And it was a totally different kind of life. И мы в целом никуда не могли ходить. По идее, мы даже как будто бы не должны были гулять на улице, но, естественно, что я с детьми уходила гулять, ты гулял с детьми, да, мама моя помогала, и я уходила к ней домой очень много. Это было лето, потом осень. Now, do you remember the bathroom? No, well, by autumn we were in the next place, because we only lived there for about 3 months, didn't we? Да. Поэтому мы понимали, что нам нужно купить свою квартиру, и у нас была такая возможность, потому что в Питере я уже занялась продажей нашей той квартиры однокомнатной. И за те деньги было понятно, что в Петрозаводске мы точно сможем себе что-то купить. На тот момент это было так. Сейчас, конечно, уже с ценами все... Well, we didn't only buy a flat, did we? We bought a 2-room flat and a Lada Fiesta Cross. Новую машину. That's right. So we sold our 1-room flat in St. Petersburg and we got a 2-room flat, which was very nicely renovated. Очень красивая двушка, да, в хорошем достаточно доме. Все прекрасно, кроме соседа. Oh, yeah, we had о которой мы узнали только осенью, когда к нам в дверь начали звонить и говорить мне, и орать на меня, что я оставила коляску в коридоре. Yeah, he was very... Ни здрасте, ни до свидания, просто ор, что коляска в коридоре. They were very particular about all the rules.
Да, они были помешаны на правилах, на пожарной безопасности, там огромные коридоры. Ну, вы знаете наверняка, кто живет в многоквартирных домах, что люди оставляют велосипеды, коляски. Ну, это нормально, это по-человечески, что ребенок пришел, и ты не тащишь грязную коляску в квартиру. Но у нас был сосед такой, с которым это было невозможно. Yeah. As for the flat itself, what things stand out to you, Tanya? Очень красивая, хорошая ванна, огромная, с хорошим напором душ. At last, is this our first nice bathroom? Да. I think it is, isn't it? Да, до этого у нас все ванны были, нефункциональные какие-то. Кухня тоже, хоть она была не огромная, там 9 метров, но все, что нужно, в ней было, и на ней было очень удобно готовить. И к нам приходили в гости часто друзья, да, то есть у нас достаточно гостеприимный всегда был дом, и несмотря на небольшие размеры, эта квартира, была такой у нас уютной, и к нам ходили гости. Yes, it worked for us, didn't it? Да. I remember the view wasn't fantastic, was it? Мы могли там увидеть закат, между прочим. That's true, actually. Although the trouble is that if you have a good view of the sunset in summer, that also means that the sun shines directly into your window for the whole of the second half of the day, which makes it unbearably hot. Это была жаркая So that's another thing I remember about that flat was it was unbearably hot in summer. Солнечная сторона, да, та самая. But the sunsets were nice. Да. Ну и вид на Леруа Мерлен. Yes. Now it's Le Mans Pro. Да. Leroy Merlin, it had very bright green lights which shone into our window all the time. So we needed good curtains to keep out the light from Leroy Merlin. I remember that. Да, квартира была с хорошим, красивым ремонтом, и все было прекрасно до определенного времени. So we lived there for about a year and a half, didn't we? Да, 1,5 года, наверное, прошло. Может, чуть меньше. Меньше немножко. Yeah. Потому что... И потом мы поняли, что мы вообще хотим за город. Yes. I think at that moment, perhaps Russian people are used to living with a family of 4 in a 2-room flat. But for me, there just wasn't enough space. It felt unnatural to me to live in 60 square meters with 4 people. There wasn't enough space. Although I'm from a big family, my parents had a big house. And so we always had enough space. There was never the feeling that we lived on top of each other. But I already had the feeling in that flat that we were living on top of each other. And both me and Tanya really value our personal space. 100%. And we didn't have any personal space in that flat. Да, нам не хватало пространства. И мы сняли дом за городом, но очень близко к городу, в Лососинном. I was so happy in that house. I could go a whole week when the only time I left the village was to go to Magnit to do the weekly shop. And the rest of the time I lived in the house, I was in the garden, I walked around the village in the snow. It was a really beautiful, cold, snowy winter. Да, зима. I really enjoyed living in that house. Tanya, can you describe the house? It was long, wasn't it? One floor? Да, был дом с одним этажом, в один этаж, очень большая кухня, гостиная, и по коридору несколько комнат, да, у нас, наверное, было 4 или 5 спален. Yeah, I had an office, the kids had their bedroom, we had our bedroom. The living room with the kitchen, like the living space, was bigger than our flat in the city. It must have been at least 80 square meters, I think. Дом был очень просторным, нам было очень комфортно там жить, нам нравилось. И сад, двор у дома тоже был прекрасный. И когда пришло лето, тоже было здорово. Там была эта зеленая трава, лужайка огромная. У нас Филипп, по-моему, на этой траве научился как раз кататься даже на велосипеде. В то лето. То есть это было вообще супер, великолепно можно было там жить. Но, как оказалось, не только нам было там великолепно жить, но и самим хозяевам этого дома, которые его сдали. Мы были готовы влезть в ипотеку, что угодно сделать, чтобы
оставить этот дом себе. Но они приняли решение самим туда въехать. Они вернулись из другого города и решили, что квартира им не нужна, ничего им не нужно, они хотят обратно в свой дом. И таким образом мы были, условно говоря, попрошены из этого дома. Yep. И мы просто потерялись, мне кажется, на тот момент, когда so that was August 2022. Да. Понимаем, да, исторический контекст? Yes. Да. Yes. So that was August 2022. And then we had to go back to our flat because we didn't have anywhere else to go, so we went back to our flat. I set up my office in our bedroom. Это было ужасно, это было просто ужасно. It was horrible. Дети подросли, они стали занимать больше места. У нас не было офиса, мы остались, да, без пространства для офиса. So we started looking for a different house to rent. We looked at one, but I remember it was a really cold, dark September. И дом был намного дальше от города, чем тот, в котором мы до этого жили. Много каких-то факторов было. And perhaps if you were in Russia in September 2022, you can probably remember the mood. Вообще, в целом, да, настроение у всех было припаршивейшее, и потом случилась мобилизация еще, и то есть, вообще было очень, очень плохое было состояние у всех людей, у нас в том числе. And so, again, this is a big topic, a long story, but we made a snap decision to go to England. And not only to go to England, but to go to England and try to start a new life there. Perhaps maybe we were just upset that we had been kicked out of our nice house, but we had this feeling that we had nothing to keep us in Petrozavodsk and we needed to start a life in Sheffield. At least I felt like that. And so that's what we tried to do. Да, мы опустим все эмоции, но получилось, что мы приехали в Англию и жили, 4 месяца со своими родителями? We ended up living with my parents from the end of September, so we lived with them October, November, December, да. I would say. And then in January, we moved into the next flat. But my parents' house, just very quickly, it's a big house. It has 3 floors. It has one big floor. Middle. And it's on a hill, kind of like that. So the big floor is here, and then it also has a downstairs with 2 rooms, basement. And it has an attic with 2 rooms and a bathroom. So we moved into my parents' house. We had the downstairs space. The really good things were they have a lovely garden with a trampoline, so the kids were very happy in the garden playing there. They have a beautiful view. And the first month or two, while the weather was still good, we went for walks in the Felt more like a holiday. Countryside every day. То есть казалось, что мы приехали, как обычно мы приезжали до этого на месяц летом, побыть, пожить, увидеться со всеми родственниками и уехать к себе домой. Yeah, it felt like a holiday. Yeah, it was good. It was good, wasn't it? Дальше уже, конечно, проживание это совместное и ожидание. Мы купили там квартиру, и мы ждали какие-то документы там или какую-то ерунду. It takes a very long time to buy property in the UK. Не покупайте ничего в Англии никогда. We had no idea. We thought it would be faster to buy. At least I thought it would be faster to buy a flat than to rent one. Because of my previous experience of renting, that it took 6 weeks, I thought we would be able to buy something faster because my parents, they had some money and they offered to buy the flat. So they bought a flat with money that they had in the bank for us to live in. It turned out that there are so many checks to do. It's a very long process and it took 4 months. And we finally moved into this flat at the end of January. But I think that's a story for the next episode. Да, потому что, к сожалению или к счастью, на этом наши приключения по переезду не закончились. That's right. Хоть мы и стараемся коротко, но все равно не получается, потому что очень много было все-таки у нас этих домов и квартир. That's right. Okay, see you soon. Спасибо за внимание. Пока. Bye.